Hi, everybody. Thanks so much for being here today on this 20 October. Thanks so much for attending this first day of the BIOFRUIT Congress. And thanks so much to all the panelists who are with us in this first day of Congress. I'm Raúl Calleja, Managing Director of Fruit Attraction. Today, 20 October, will be the first day of the show. And I would like, first of all, thanks Pierre Escudero, who are the main organizer of this BIOFRUIT Congress during those 3 days. And Pierre, thank you so much for being here with us. I hope all the conference will be very, very interesting for all the attendees who are today with us, or they can follow this session after the Congress. Also, I invite you to make also new contacts, because you can see all the attendees who are actually in the Fruit Attraction Live Connect platform. So I hope a very interesting Congress to all of you. Pierre, thank you so much for being with us. The word is yours. Pierre, your microphone. Yes, I'm connecting the microphone. Thank you, Raul, for this very brief and warm welcome. And thanks for providing the entire industry of the most connected and interactive platform for fresh produce, and we are all experimenting it, and we are clearly see that it is indeed more interactive. We're very impatient to have it enjoying for the entire 2001, and surely also with the physical exhibition in October 2021, along with the fourth BIOFRUIT Congress live on stage. And so we thank you for all the audience. We have more than 300 participants just for the first session of today, which is similar to the audience in the exhibition, in the physical exhibition, the previous years. So we had to redivide in three sessions. Today, tomorrow, and after tomorrow, 4:30, to optimize the audience, to have a short 1.5 hour sessions each. We could thus divide the debate on organics, other sustainable labels, and on the breeding of organics, which is fundamental for the future. And just to remind, the main objective of the Congress is to debate on the future demand for organics and other sustainable labels that more and more the consumer and the retail industry is demanding. Today we have the pleasure to have just after me at 3:15 Yuri Mara from DG Agri, from the horticulture unit, who will explain more the details of the objectives of the Farm to Fork program of the Commission, which is still in fully open debate, and within the Green Deal by 2030 to both organics and other sustainable, conventional sustainable working schemes and certified labels. We'll have after him 3:30 Thea Tanning, again expert of Euromonitor, will give the deepest insight analysis of trends with the consumer, analysis of the consumer swift shifts between organics and other sustainable labels, and what happened, what are the latest impacts since the COVID quarantine. And as you know, like every crisis, it's generating positive impact for healthy food and healthy fast consumer goods in general. So the question is, which level will have a positive impact, and what is the best strategy for them? So Thea will give a very clear insight,
Then at 3:30, at 3:45, we'll have Sophie Yangshu, head of procurement of Chumbo. Chumbo is one of the top 5 e-commerce food platform in China. But since they are based in Beijing, they are the leading platform selling organic produce. So she will share what are the trends with the Chinese consumer with fruit, vegetables, organics, and especially since the beginning of the year. And then we'll have at between 4 and 4:30 or beyond a brief debate with Spanish organic leading companies. Paco Belmonte from Rio Sabor, Adolfo Garcia, the director of Campus 7, and Paco Casayo, director of Hacienda Bio, who will share their strategy to develop organic productions and other sustainable labels in Europe and beyond. So I will quickly myself share my screen with the program again of today. So before giving a few slides on global trends with organic fruit vegetables. So you have the program with Judy, Thea, Sophie, and the Spanish leaders. We'll have a tomorrow session with Seria, Port International, and Le Mans Nature to debate on the demand and alternative industry approaches to develop other sustainable label like zero residue, but also beyond organics to develop climate-friendly brands and biodynamics and permaculture farming, which is a new and huge emerging potential market demand. And the last day with FIBL on organic breeding. Just a few words with Eurofresh. We've been publishing for more than 25 years as a global publication on fresh produce, with a paper and digital circulations to 80 markets, and we have a strong coverage and leadership in covering retail, organics, and other value chains like emerging markets. I'd like to thank you again the support of ProExport since the beginning with the promotion and of the program, inclusive they're handling the BioFruit Congress website. Just to remind ProExport regarding the leading European producers and exporters of field vegetables, or leafy vegetables mainly, and they're deeply involved with organics and other sustainable farming schemes. Just a few trends. I have 7 minutes left in my time. Just a few key data. Last year, the European imports of organic fruit and vegetables grew again 8%, a bit less than the previous years. Import levels were growing more than 10%. And 1.35 million tons of organic fruit and vegetables imports are registered. Still, the organic banana is the main driver of this volume and of this growth, representing 56%. The vegetables imports continue to rise, 8%, 160,000 tons. The organic fruit import started to shrink, -8%. This also means that also the consumption, the growth of consumption is a bit slowing down, but also the European production of organic fruit is growing more than at least at the same level of the consumption. So there are still a lot of opportunities for the European farmers with vegetables and also subtropical fruit in Southern Europe to supply for the European consumers and other markets. Because also, of course, Netherlands is the first re-exporter, Germany or France is the biggest consuming markets, and Denmark the biggest per capita consumer, more than 11% of the consumes fruit vegetables are organics. Italy, Netherlands, and Spain are the main exporters, and
10 to 23 of their exported volumes are going to non-EU markets. So they are responding to the international growing demand for organics. That's good to see. Even in new markets like China. What the question for everybody is asking, to which levels we're having a positive impact of COVID-19 on organics and other sustainable labels. So we interviewed since April a few supermarket chains, which will about a dozen of European international supermarket chains. So they're all sharing, like Auchan, that the value and volume of sales for all fruit vegetables category increased around 20 to 25%, and for the organics, the sales increase was a bit more, 25 to 30 or 35% of organic fruit vegetables during the quarantine. Then since then, it's having some readjustments, but they all believe and all see that on a long term, I mean medium term, that this increased consumption level will remain at some extent, at least half of this increase, so at least 10% of this increase, 10-point increase will they believe will continue to remain. And like the global head of responsible sourcing, Olivier Pajot, said, that is very confident for also the growing demand for responsible labels, like Auchan responsible sourcing approach, because they see even during the quarantine, when there was less consumers in their stores, their sales of organic, zero residue, and other responsible type of labels were increasing sales, as the consumer is looking for more trust and confidence and health benefit. So Auchan is accelerating, by fact, since COVID, is accelerating its approach of responsible sourcing worldwide on the 14 markets they established with their 2,320 stores. Their goal is to triple from 500 today to 1,500 by 2022. Their number of responsible sourcing channels, which are a long-term agreement with suppliers. So we'll give more details tomorrow about their approach. Colruyt and their BioPlanet stores also was one of the 12 supermarket chains who confirmed their sales increase by at least 20% for fruit and veg and 25% for organic fruit vegetables. And they have had a long-term commitment already for not only organic, but also responsible sourcing with long-term engagement with suppliers, to the development of urban vertical hydroponics, to provide consumers with very small ecological footprints they start with aromatic herbs produced vertically near or just within their stores as experiment. They would accelerate this trend. So we'll give more details tomorrow over retail trends on the second session between 3 and 4 p.m. with other retail chains. Of course, forgot to thank you the support of the sponsors, Belorta, Balco de Níjar, and the collaborating organizations, FIBL, Pro Export, Zeria, and Kerem. I'm giving now the lecture to the second speaker, Yuri Mara, and so I give you the lecture as a speech now to Yuri from the European Commission on the farm to fork strategy. Yes, thank you, Pierre. Can you confirm that you all see the presentation? Yes, excellent. Well, a warm welcome from myself and the Commission, and I'm very honored to be
to be one of the speakers, and thanks a lot to the organizers for this invitation. So I'm myself from the Directorate General in charge of agriculture, and especially from a unit dealing with wine and fruit and vegetable programs, as well as market measures, which can be taken to prop up markets in exceptional cases. And probably you are all aware that we took those measures to help the sector during the unfortunately still ongoing sanitary crisis. In the next 15 minutes or so, I will present to you a strategy which encompasses many sectors, many units, mostly other units than myself, like the organic unit. But nevertheless, I'm happy to present to you this strategy, which will make us very busy for the next 3 to 5 years, as well as the Parliament, the European Parliament, and the Council of Member States. The theme will merit the whole day, but given the time given to me, 15 minutes, I will give you just some ideas, and I will tell you how you can and you should participate to the ongoing debate. So let's start. Obviously, the overarching theme is the European Green Deal, which was presented by my political masters a couple of, very recently. And basically the idea behind the European Green Deal is to make Europe the first climate neutral continent by 2050. As you can see on the screen, it encompasses all the economic sectors and maps a new, sustainable and inclusive growth strategy to boost the economy, to improve people's health and quality of life, care for nature, and leave no one behind. As you can see on the left, the Farm to Fork strategy is one of the pillars of the European Green Deal. And with regards to the Farm to Fork strategy, it addresses comprehensively the challenges of sustainable food systems and recognizes the links between healthy people, healthy society, and an healthy planet. As you mentioned, Pierre, as well, we are at the beginning of a process, and there will be a lot of consultation and discussion with the Council, with the European Parliament, as well as with you, with the stakeholders. And obviously, the effects and the lessons learned from the COVID crisis will be taken into account. Moving to the next slide, this is what we mean by a sustainable food system. And as you can see, there is an economic element and a social element, as well as an environmental element. It's important to mention that the strategy is also central to the Commission's agenda to achieve the United Nations Sustainable Development Goals. So getting a little bit more concrete in terms of challenges to the EU system within the three pillars. With regards to the social sustainability, the challenge there is to make our diets healthier and more sustainable. We are convinced that the transition will not happen without a shift in people's eating and drinking. So first, we need to address the growing number of citizens who suffer from hunger and malnutrition. And unfortunately, the COVID pandemic has worsened the situation. On the other spectrum, there is over half of the adult population is overweight. And part of it is suffering from obesity. With regards to environmental sustainability, tackling climate change by reducing greenhouse gas emissions is crucial. Agriculture is responsible for 10.3% of greenhouse gas emissions, 70% of which are related to livestock sector. We need to protect the environment, and the zero pollution ambition means that we have to reduce pollution from pesticides and fertilizers. And finally,
economic sustainability. This cannot be done if there is no economic sustainability. And what we mean by that is fairer and better income for farmers and fishers. These are the challenges. You see the challenges from the COVID-19 pandemic. While my colleagues were preparing for preparing the farm to fork strategy, the world was confronted with the pandemic. And what the pandemic highlighted was the need for a food system that is also resilient, healthy, and sustainable across all dimensions. And it reminded us of the importance of a robust and resilient food system with access to a sufficient supply of affordable food for citizens. So with regards specifically to the farm to fork strategy, you see the four overall goals, which are to reduce the environmental and climate footprint of the EU food system, to strengthen its resilience, as we learned from the COVID crisis, to ensure food security in face of climate change and biodiversity loss, and finally, to lead a global transition towards competitive sustainability from farm to fork, and tapping into new opportunities. As you might know, the strategy has set 4 quantitative targets for 2030, which have been set to reduce pollution, to reduce the dependency of pesticides and antimicrobials, and increase the area of organic farming. Specifically, the target for chemical pesticides is the reduction of 50%, the overall use and risk, and 50% for the more hazardous pesticides. With regards to nutrients, to reduce nutrients losses by at least 50%, while ensuring no deterioration in soil fertility. And this will reduce of fertilizers of at least 20%. Reduce sales of antimicrobials for farm animals. And finally, to achieve at least 25% of EU's agriculture land under organic farming. Before moving to organic farming, which is probably it's more interesting for you, maybe a couple of remarks concerning all these targets. These targets are aspirational for the moment. They are not binding, and they are EU-wide. Any legally binding targets will be set in legislation. And you might be familiar with the complex European machine, but before the Commission comes out with a proposal, it has to be preceded by an impact assessment, and then the directive or the regulation is discussed and decided upon by the European Parliament and the member states. We are, you might be also aware that in 2018, we proposed a new CAP model, which is currently discussed heavily both at the European Parliament and in the member states. And basically the new structure of the CAP is that the Commission will work with member states to ensure that the new CAP strategic plans will reflect the green targets and the objectives that I've just mentioned. So many of my colleagues are very busy making the recommendation to member states by the end of 2020, before member states formally submit draft strategic plans. Here I have listed some of the actions
to ensure sustainable food production. I mentioned already the first one with the recommendations to member states. You see highlighted in red the action plan for the organic sector, which I'm going to talk about now. As you all know very well, the total area under organic farming is increasing in the EU, and luckily so, corresponding to 8% of total utilized agricultural area. Unfortunately, there are significant differences between member states, and there you see the ranges and the countries concerned. And as I said, we set a very ambitious target for 2030, i.e. reaching 25% of EU agricultural land under organic farming. You might know also that there is a new organic legislation which was approved by the co-legislators, but it will only enter into force at the beginning of 2020. But what's more interesting for you is that as one of the first concrete deliverables in the Farm to Fork strategy, the Commission is preparing a new action plan for the years 2021 to 2026, and with the idea of supporting the organic sector, helping member states to stimulate both supply and demand for organic products, and ensuring consumer trust. There is an ongoing public consultation to gather the stakeholders' view on the challenges and opportunities in the EU. The feedback period, the consultation is running until the end of November, so you are strongly invited to provide your views. Before concluding, a couple of 2 more slides. I've listed here some of the actions that to promote a shift towards healthy and sustainable diets. You see the content and the date by which the Commission intends to propose those actions. Finally, I wanted to touch upon the international dimension, because the EU cannot be successful in achieving the transition towards sustainable food systems if it acts on its own. That's why the Farm to Fork strategy aims to promote a global transition to sustainable food systems in a partnership approach, in line with the objectives of the strategy and the Sustainable Development Goals. Through trade and international cooperation, bilaterally and multilaterally, the EU will promote more sustainable farming practices, reduce deforestation, enhance biodiversity, and the adoption of global standards. The Commission will also develop green alliances on sustainable food systems to respond to distinct challenges in different parts of the world. That concludes my presentation. In a nutshell, the Farm to Fork strategy is for healthy people, healthy societies, and a healthy planet, and it's all down to all of us. Thank you very much. Pierre, we cannot hear you. Indeed, thank you. Sorry, thank you so much, Yuri, for giving a very clear and summarized picture. I know it's not easy of the Farm to Fork a multiple program and objectives which are now entering in deep debate with the industry to have a win-win strategy together for the long-term market
stability and prosperity for the industry. And now we'll switch to, if audience have questions, you can send write the questions, and if we have time at the end of the session, we will answer, otherwise later by email to any of the speakers. We are now switching to Thea Tanning from Euromonitor. Hello. Hello. Hi. Again. How are you from Vilnius? So I see. So you will give your latest in-depth analysis, of organics and other sustainable demand of the consumers, of the very diverse and switching consumer. That's right, Per. Thank you so much for having me. It's a pleasure speaking to you today. Can you confirm that you hear me all right and that you see? Perfect. I think we all see. I see your screen. Perfect. Lovely. Super. Thank you. Thank you. So my presentation today will address the shifting uses of labels and organic certification as a product claim. I'm Thea Tanning, and I am a senior analyst at Euromonitor International. We are a global research market firm. I'm focusing on the food and nutrition aspect of this, working from the Vilnius office. The topic for today, I'm split into three. So first, we'll talk a bit about how our priorities in terms of claims is shifting over time and what this means for the organic certification. Next, we cannot miss the impact of COVID-19 in terms of this. And in light of all of this, I will ask kind of where claims are heading and where we're going to next. Right. Starting with how we perceive claims over time. Sometimes diet preferences or other types of preference stem from evolving information and from the scientific community, but often it is about social connotations or conceptualization of what is healthy or environmentally friendly or good for you. On the right-hand side, I have pulled two Google Trends showing both versions of this. On the top side, we're seeing a comparison from Google Trends for the terms keto and Atkins diets, showing that Atkins have given way to keto in terms of what is searched for more and what is more topical. Despite this, they're similar in terms of types of claims. On the lower hand side, you're seeing that on the other aspect, you're seeing a comparison between fat-free and sugar-free, where there is a larger shift in terms of understanding what is good and bad for you. So there are different reasons why you might shift between thinking something is more important than the other. In light of this, here we see some Euromonitor data covering our health and wellness claims in growth terms from 2016. This is for Western Europe. What we see here is that the organic claim has performed well over time, averaging around 3% year-on-year growth. This is for packaged food overall, not just fruit and vegetables, to keep in mind. Free From has, alongside this in the brighter yellow, performed well based on a wide range of product innovations coming from free from dairy, free from meat, and it's also deriving from a smaller size to begin with. So those larger growth trends might be more expected. The natural way that we use brands can here clearly be seen that changing. Something that was perceived as natural or naturally derived was once highly prevalent in the industry, but it might be ceasing its interest right now. We could see this as a result of consumers being more aware of what labels are and what they mean. And a label like natural can be perceived as a bit vague and superficial, and whereas a consumer might look for a more concrete way of signaling something healthy or premium. The performance of organic in light of this is quite outstanding. And it's largely based on the trustworthiness of the certification and the strong promotion around industry players and retailers along a wide range of product types. Digging a little bit deeper into the organic certification and its presence in fruit and vegetables specifically, here I pulled year-on-year growth rate in volume terms, comparing the overall market size of fruit and veg, which is the light blue at the bottom, compared to the dark blue for organic. What we see is that organic has in growth terms vastly outperformed, but is performing in similar lines to fruit and vegetables in the same motions.
but it's outperforming. On the other hand, we're seeing a slight stagnation over the forecast period, and that it's quite natural to expect this slowdown as the certification is becoming more mainstream and claiming wider market space. And what we can expect in 2025 is that organic will have over 9% of the total market size in Western Europe. And to clarify, we're speaking for Western Europe here, we're tracking the 5 leading markets: Germany, France, UK, Italy, and Spain. So while we're seeing a strong growth, on the contrary side, we are sensing dwindling trust in these labels. Here I have pulled survey data from our health and nutrition survey from 2017 to 2020. And what we're seeing is a pretty steady downward slope for some of the leading brands. What is questioned here from respondents is how much or whether you consider these types of labels trustworthy. Organic, when compared to some of the rest, is a bit more stable, and fair trade is the one that is seeing the steepest downhill. It could be a bit interesting to pay a little bit more attention to what is happening to fair trade and to pick out what the implications of a shifting understanding for this particular certification might mean for certifications overall. What we have seen over the past couple of years is that fair trade has been dropped from some leading companies and retailers in favor of in-house claims. On the bottom hand side, you see Cadbury, which used to have a fair trade label and now doesn't. Same with Sainsbury's Tea, which also used to have a fair trade sign and now doesn't. They've actually switched to their own in-house brand called Fairly Traded, which raised some eyebrows, given the connotations. And this sets a tone in terms of the reliability of the certification. Another side of this is brands pushing beyond the claim or the certification itself, not stating relevance or efficiency as the reason, but stating that the label is a limitation for how it wants to position itself. At the bottom right-hand side, I have Tony Chocolonely as an example. They have their own in-house brand, label, which is called Slave Free. It's kind of building off the idea of fair trade, but they're saying that they're adding more, they're paying more to their farmers and wagers, and therefore going above and beyond what the fair trade does. This is, again, a marginalization of the certification itself, since brands are stepping outside, regardless of ways, from fair trade as a concept. So we've talked a bit about the shifting claims and positionings for different kinds of brands and different kinds of claims, but it makes no sense to talk about this without addressing how COVID might affect the concerns around food and our consumption around it. Your monitor has pulled some survey data where we have asked industry players in light of COVID what they see as the largest shifts and question marks. Here, I've highlighted the question of whether industry players believe that consumers will change their shopping behavior in terms of buying more health and wellness related products. What we can see is that the vast majority of industry players believe that consumers will either have a permanent change in their behavior or at least a midterm change. And that this belief has only been strengthened when asking later on in the pandemic. This has translated to a vast range of opportunities for functional claims on a wide range of product types. Here we're seeing some juice examples, which is highlighting immunity boosting, but we're also seeing examples in confectionery, powder concentrates, functional waters, and snack bars. It's not always about having a new positioning or adding a probiotic claim, but it's about repositioning an old product and highlighting and emphasizing claims that are relating to COVID or immunity and immune boosting with this heightened attention to health. What is important to notice, despite this growing increasing shift towards immune boosting, is that there are regional understandings in what claims mean and what they are. I pulled here from our new database or a new system called Product Claims and Positioning to highlight some of these regional differences.
What we're looking at is a split between Western Europe on the top-hand side and North America on the bottom-hand side in terms of the top 5 product claims in juice. What we're seeing in this vegan is not present at all in North America, while it's the most important one in Western Europe. This is pulling SKU numbers from online retailing. And if you have more interest or questions, I've also linked to a white paper digging more deeply into this new system on labels and claims. It's on your left-hand side here. Right, so we've talked a bit about how consumer preferences are fracturing, how there are different opinions about priorities and understandings that vary across regions. So in a broader sense, it's casting a shadow on the concept and value of a certification or a claim, which I kind of alluded to in the case of fair trade. The question then becomes, what will shape claims for food products going forward, and what can we expect out of claims focusing on sustainability and health? In this last segment, I want to highlight a few top-of-mind concerns, 2 of them, which have yet to be properly encapsulated by well-known labels or slogans. So they're top of mind, they're present, but there is no way to, like with organic, to have to stem around clear and well-known brands or certifications. The first one here that I want to speak about is digital traceability. Even before COVID, food safety was a large concern, to which traceability was seen as a potential solution. In 2018, in North America, for example, there were multiple E. coli outbreaks, and the suspected source was romaine lettuce. The FDA struggled to pinpoint the source of the outbreak, and this is just one of the examples where it makes strong business sense for fresh food tracing. With simpler supply chains and for fresh products such as meat and fruit and vegetable to make end-to-end visibility more achievable. The global-19 pandemic has accelerated this consumer interest in supply chain transparency and has highlighted the public concern around hygiene and food safety, and has led to the expansion of seeking more of consumers scrutinizing brands and products more closely to see what they are and what they contain and where they come from. So to sum up, there is a wish to better understand what food is and where it's coming from, to have tangible sources and information, rather than being swayed by a powerful slogan or a catchy byline. And this wish for knowledge should be seen as a response to the uncertainty and the lack of concreteness in terms of what you're consuming. And this takes us to the next point, which I would like to highlight, which is climate-related labeling. We're seeing an increasing number of companies that are looking for ways to include or signal a sustainable product from a climate perspective. But there is also a concern in terms of how you measure a product's CO2 footprint or other types of sustainability measures. And there's an uncertainty about what the baseline should be for how you should say what is sustainable and what is more sustainable than something else. Nevertheless, there is for sure an opportunity, and there's a need to address this in terms of how you should formulate a case. This is being more and more important as the discussion around environmental footprint is diversifying away from just thinking about meat and dairy production and reduction of those products. We're seeing a wider search for what it means to be environmentally friendly in terms of your consumption. I've taken Sweden as a case study here to show a little bit about what it looks like when you see an emerging environmental concern. And what we have here is a vast number of company-based claims. These are just 3 out of many examples from companies that have developed their own slogan to signal that their product is climate smart at this position here, or having a low CO2 impact. And there is a lot of attempts to showcase this, but there is a lack of oversight and structure. Many times this is done in a somewhat responsible way. It's either tied to SDGs or it's done in relationship with institutes to spread information and have some kind of basis for it. But nevertheless, despite the good effort, there is very little insight and understanding of what these claims might mean. So it's a nascent moment, and we should expect a development in some sort of ways, even outside of Sweden going forward. Before wrapping things up, I want to show 2 examples of more concrete ways to communicate sustainability on the rise beyond just CO2 impact.
One of them is clearly locally sourced, which is gaining a lot more importance in light of COVID and supporting local farmers and so on. In this case, I've highlighted Danone, who have made a new yogurt emphasizing the use of locally sourced strawberries from French farmers in the yogurt. This is a different way to say that locally sourced might be more environmentally friendly. It is also helping your local producers. Another more unique example, perhaps, is Fatser, who has targeted food waste reduction as their primary focus. And they've tied it into their SDGs, saying that this brand that I've highlighted here, Make Mocha, is a way for them to sell ugly, misshapen candies that otherwise would have been discarded. And now emphasizing how adding to this, they are really addressing their food waste goals and targets. So the two main points I wanted to drive home today, they were increasing diversification in terms of claims and shifting priorities among consumers. A new brand with the right labels might resonate particularly well with a specific consumer segment, but it's fragmenting and it's becoming harder to know what appeal to whom and who is your consumer. In case of organic and organic certification, this works fairly well since the appeal is broad, coming from both health and environmental concerns, which are both quite topical at the moment. So there is a broad audience to reach to begin with. The second point is the need for clear and tangible information around consumer products, and particularly around food. This is in light of certifications having a heightened importance, but a shifting role and shifting interest, including environmental friendliness, that is very hard to capture and to know how you're making a good impact. For organic certifications, this is both a limitation and a strength. While we can expect a slowdown, as we have seen in the forecast period, as it's becoming more mainstream, there is a continued pressure to demonstrate the positive impact of the certification. This is what I will leave with you today. Thank you so much. Thank you. Any questions? Thanks so much. Thank you so much, Teha. Many thanks for your very in-depth analysis on multiple analyses with the consumers on organics and other claims. I have at least one picture, and hopefully later we'll have more time on the debate. At least one picture question for you. What is your recommendation to the industry leaders of organic fruit and vegetables who are listening to us? What is your recommendation of how to better communicate either for their certified organic certified logo or either their private brand, how to better communicate and on their sustainable approach, on their climate friendly or sustainable farming that many of them are doing today in improving, but there is indeed no European label on climate friendly, climate friendly certification. There are some international labels for other commodities, and you have private labels, interesting initiatives. But what is your recommendation to bring their organic certification or private labels show more sustainable and more engaging with the climate? For that wider sustainability effort, I would emphasize the need to have a narrative and a story, not just to have a product claim, but for that product claim to make sense in terms of packaging, in terms of the product itself, and so that there is a coherent narrative around the messaging that the product is trying to communicate or the brand as a whole. And whether that is for a fresh fruit that is a tropical and you need to justify some kind of CO2 emissions, or the import that has a different shape. So it's not necessarily a particular claim that makes sense. It just has to fit in a wider brand. I would also say that we're seeing so many emerging and then declining empty or trending words, and they seem not to have a long-lasting effect. And the best way to work around that is just to lean on certifications. So alongside having that brand narrative, to
to focus on known certifications and to validate them further through the products themselves. That is also a bit different when it comes to the size of the company. So a smaller brand will have an easier time to justify this sustainable effort compared to a larger one. Generally, if we're speaking for Europe, there might be an easier time to justify immune boosting for fresh products. But if you look at a whole regional level, there is also this differing understanding of where your health and your sustainability comes from. It's not directly known to be through your diet or through your foods. That might come through other consumer health products like vitamins or minerals or something like that. So then that challenge for fresh products becomes different depending on the region, to emphasize the health from foods themselves directly. So that's a bit geography dependent. That's okay. Yeah, the more healthy, climate friendly, and impact. How to demonstrate your impact as a consumer. Thank you so much, Thea, and I'm sure you'll be later for some more debate discussion. And now we're welcoming Sophie. Hello. From Beijing. Hello, Sophie from Chumbo e-commerce platform, the leading Chinese e-commerce platform for organic food and organic fresh produce. Good evening. Good evening. Pierre, can you see me here? You need to share your video. Yeah, I share my video and I'm going to share my documents here. We don't see your picture, but you can hear my voice, right? We hear very well your voice and so hello everyone, can you hear me, Pierre? Yeah, very fine. I just don't know why doesn't the camera work here. So thank you, Pierre. Thank you for the invitation. I'm quite honored to be the speaker here. Yeah, did you see my presentation? No, we don't. We don't see your presentation, but maybe you want me. I can share. We'll cut my audio, and I can share on screen on my screen your presentation. Give me a few more minutes, and okay, I just changed my presentation a little bit, and okay, 共享屏幕. Okay. Yeah, we did a test today from your office, but now I know you're home. Yeah, it's dinner. I'm still in the office. Yeah. Doing. Can I send it to you and then you go through it? Yeah. I will. And then I can begin a little bit. Share your. Yeah. So. I will share your presentation to the audience. I'm sending it to you now. Can you share through our WeChat? No, but I will. I have your PowerPoint presentation. I'm sharing you. I'm sharing you now. That's very fine. How about if it is possible for you to share this version? It will be much better. No, I cannot because I don't have WeChat connection to WeChat connected to avoid more interference. But this presentation you shared me today is very fine. Oh, okay. Yeah. Yes. So everybody sees, I believe. Okay. So you see my you see my screen. You can see the presentation I'm sharing. Yes. Not really. So Sophia from Chumbo e-commerce platform. Now we're. Okay, so I don't want to waste too much time here. Maybe I just go through the presentation, and if the other friends can see the presentation, I will be fine.
I'm showing to the audience your presentation. Now I'm already moved to the second slide, growing growth of online sales. Okay. So, Okay. So you just tell me to move on. yeah. Okay. Just say good afternoon to everyone again. Hi from Beijing. So today I'm going to make the presentation with the topic of BRICS market opportunities, omni-channel sourcing strategies of organic fresh produce in China. I am the director of international procurement from new retail platform Chunbo. Chunbo is like Whole Foods from Whole Foods in China. So we deal with organic and green products. So for this year, I want to share the change and the growth of online sales here in China. So in August, according to the latest data, the total retail sales have a year-on-year growth rate of 0.5%. It is the first time in 2020 that the growth rate tends to be positive. And there are three main reasons that account. As the consumption recovers, there's still a trend of structure upgrading. And there's a rapid growth in online consumption. There also exists a recovery of online consumption. Because, so from January to August, the online sales of physical commodities have a year-on-year growth rate of 15.8%, which is increased by 0.1% compared to that from January to July. The growth compared with the whole map is very small, and that reason is because of the COVID-19. A lot of offline shops, business got declined, and people sit at home. They get a habit of shopping online. So the online sales of physical commodity takes 24%. 24.6% of total retail sales, which have a year-on-year growth rate of 5.2%. So this is the growth of e-commerce here. So I'll move to next slide. Growth of online sales. Yeah, for online sales, I already moved Now, to the next one. Post-epidemic concerns. Third Yeah, slide. it is concerns over organic and quality products. Here I want to share about the changes of the consumption market here in China. I call it post-epidemic concerns. Due to the COVID-19 epidemic, Chinese consumers have shown increasing concern for the health and anything that affects health. Also, food safety is a big part of their concern. From February to April, Chinese people have spent a long time for quarantine. During this period, most of them have to cook at home instead of, order from restaurant or go out to have their dinner. They need to stay at home and cook. So it increased the opportunity for people who cook at home to learn the knowledge about food and also increase their behavior of shopping online. And that also explains why the online shopping got increased in the past few months compared with offline shopping. Also, most Chinese consumers get used to the mode of online shopping for fruits and vegetables during the quarantine because it's not proper to go to offline shops during the period. So it is expected that there would be increasing demand for online purchase of their daily needs. 2 months or 3 months shopping habit, practice changed people's shopping habits. They begin, and more people just get used to shop online. That's why we can see the share of online shop get increased compared with before. So for another post-epidemic concern, there were several repeated outbreaks happening in China after the stabilization. And then, especially in Beijing, since most of them was related to food, Chinese consumers began to become very sensitive to the safety of food. Consumers has paid more attention to food
did before the epidemic. They care more about the ingredients and how the products are grown. So the demand for organic and grown products has been increasing rapid in the past few months. So for example, I want to share the example of Bostock organic products from New Zealand this year. I think the sales, here is the data I want to share with you all. In this year, Bostock is the largest organic apple producer from New Zealand, and they take the benefits of, the mutual certification system between Chinese government and New Zealand government, and they enter into Chinese market as organic apple in 2017, but they begins maybe with 1 container in 2017, and then 2 containers in 18, and 4 containers in 2019, and this year 2020, their sales, they sold 10 containers of organic apples to Chinese market. So thanks to, the awareness of Chinese consumers and also the COVID-19 epidemic, so they got their organic apples sales increased dramatically, and their success shows that there's a huge demand for organic products, but due to the limited availability of organic products from abroad, the market share of organic produce of Chinese market is still pretty small. But it also indicates a great potential. Another organic produce that was popular this year in China is the organic golden kiwi fruits from Desperate. Mm-hmm. And also this year is the first year for Desperate organic kiwi to launch in Chinese market officially, and the feedback was fantastic. Those prices double of conventional kiwi fruit, golden kiwi from Desperate, and it was still popular with Chinese consumers. So here, for this part, there's some information I want to share here, because China has a very strict organic certification system. Yeah, so and just move to your slide of Chumbo standard. Yeah, on Chumbo standard. Yeah. Mm-hmm. Okay, so and Chumbo is a platform who has built its own standard based on the standard of Chinese government. That is called Chumbo Best and Chumbo Control. As I said, based on organic standard and the green standard of Chinese government. So, which we can see from our platform. So the 2 products we mentioned here from New Zealand, the Bostock apple and the Desperate golden kiwi, all passed the best standard of Chumbo and was well promoted on our platform. Here just a little bit, I want to share about the certification system of Chinese government. So China may have the most, complicated organic certification system in the world. So there's only one country for now share the same system with China, that is New Zealand. That's why New Zealand produce can have the feasibility of entry into Chinese market and get the benefit of selling to Chinese consumers. And the benefit we want to share here is on the slides of sales of Jumbo now. Yeah, maybe we just go through quickly because there's some data mistake here. Oh yeah, here. So from January to August, the sale of organic products on Chumbo has reached a total number of 1.64 million, and the sales of organic fruits have reached a number of about 50
58,584,000 takes up 4% of the sales of all organic products. The sales of organic vegetables have achieved an amount of nearly 68. I'm sorry, the number a little bit, out of date. So I'm going to update later, Pierre. So can we just move forward to the next slide? Sales of problem faced with organic foods, expectations with organic foods now. Yeah, and then the increase, the dramatic increase of sales from our platform and the whole Chinese market indicated that we can do more to explore organic produce market here in China. But for Chinese consumers and retailers, we have problems of buying organic products. The biggest problem that overseas organic space is the problem that the Chinese government does not recognize their organic certification. As I just mentioned, so for not only New Zealand can export their fresh produce without doing extra certification. So in 2016, China signed the agreement on mutual recognition of organic products certification with New Zealand. It is one reason that New Zealand organic products take a significant percentage of the whole organic market compared to the other countries. So, but in the future, I believe that Chinese government will simplify the whole certification process for organic products and introduce more and accept more organic produce from different countries. So since the sales of organic produce has been increased year by year, it indicates that there are more opportunities for organic products from Chinese consumers, then more and more countries are attempting to get Chinese organic certification. And the efforts from suppliers from different countries and also domestic suppliers from Chinese market will make the availability of organic products more at a higher level, and then more consumers will be able to consume more organic produce, which can even support to expand the market more. So in the Chinese market for organic products, sellers of organic products always get information about their products through two channels. One channel is through the government. Local government may recommend which kind of producer they would introduce to the retailer and the high-end e-commerce platform to sell organic products. And there are also corresponding associations who can support to introduce or endorse their members about their organic produce. So in China, for now, these are the main way of getting organic suppliers. So also there are a lot of difficulty that sellers are facing today of sourcing the information about producers of organic products worldwide. And this also, I think maybe for BIOFRUIT can help us a lot to find a real organic producer from different countries and invite them to export to China and explore more opportunities from Chinese market. To summarize, Chinese market has made. Hello. Yep. You're coming to your conclusions. Yeah. I'm showing your last slide. Yeah. I'm just to summarize. I mean, for Chinese market has been expanding. Chinese market for organic produce has been expanding, but availability also affects the market. So if we can increase the availability of organic produce from Chinese market, we can, make the market even larger. Yeah, this is all the information I want to share today.
also as, okay, Pierre. So I think I'm going to finish here. Yes, yes, thank you so much, Sophie. Actually, you answered the questions I had for you for the end of your session. So the only additional requirement for non-Chinese producers to export organics to China is to have a Chinese certification. So Yes. that since they have market access already, so it's good to know that New Zealand showed the way introducing organic kiwis and organic apples. So hopefully soon from Europe, like with Spanish citruses or Italian kiwis, and to complete the assortment with the local organic production, of course. Thank you so much, and I'm sure you will be here later for the debate, because now we're a bit 10 minutes late on our program. We need to start now the panel with the 3 Spanish speakers, but keep here, Sophie. We'll come back to you with more questions of the audience in particular. So now you switch to, I switched to Spanish because the panel discussion of the next half an hour will be with 3 Spanish leaders, and it will be in Spanish. Buenas tardes. Buenas tardes a Paco Belmonte de Biosabor, a Adolfo García de Campo 7 y Paco Casallo de Haciendas Bio, en este orden. Buenas tardes. Buenas tardes. En este orden les damos 10 minutos cada uno y tiempo adicional hasta las 5 máximo para más preguntas, desde que se mantiene nuestra fuerte audiencia. Paco, buenas tardes y enhorabuena por mostrarnos una foto, un vídeo, mejor que un vídeo, un ambiente de trabajo en el probable mejor pack house de tomate bio, ¿no? De España o de Europa. Buenas tardes a todos. Bueno, para nosotros es bueno y nos hace sentirnos cómodos. Y ahí tenéis, detrás de mí hay un ventanal que da a las instalaciones. En general, todo el almacén es nuevo, es de 2015 y hay mucho cristal y mucha luz. Queremos transmitir transparencia, claridad, no tenemos esos despachos cerrados. Por eso se ve esta imagen del almacén, Pierre. Estupendo. Entonces, si nos puedes compartir de tu pantalla tus 5 slides de presentación y estrategia de desarrollo de la empresa. Muy bien. Pues yo voy a dar rápidamente unas pequeñas claves de lo que creo que ha sido la diferencia. Al final lo que hacemos es lo que hacen muchos agricultores en Almería. No hacemos grandes cosas diferentes, pero sí que hemos hecho desde el principio algunas cosas que creo que nos han diferenciado y es lo que os quiero explicar esta tarde. ¿Vale? Bueno, primero también dar las gracias a BIOFRUIT y a ti, Pierre, por invitarnos a estar aquí. Me siento un poquito frustrado porque todos los ponentes anteriores, los compañeros, han hablado en inglés y nosotros no tenemos la posibilidad. Y les pido perdón a ellos y, bueno, en otra ocasión a ver si avanzamos un poquito más con el inglés y podemos hacerlo. No sé, me siento muchísimo más cómodo haciéndolo en castellano y creo que me podía entender mejor. Bueno, una de las claves principales para mí en Biosabor, importantísima, es cuando uno empieza un proyecto tener muy claro lo que quiere hacer. Y ya nosotros cuando fundamos Biosabor en 2008 teníamos claro que queríamos hacer orgánico. Ya veníamos produciendo orgánico en nuestro invernadero desde 2002, 2004. Habíamos girado la finca a producción orgánica. Estábamos en una cooperativa tipo, la familia, mi hermano y yo, y una cooperativa que en su momento no apostaba para nada en el bio. Pensaba que el bio era una cosa residual para un nicho de mercado y que nunca se iba a convertir en lo que se ha convertido. Nosotros lo teníamos bastante claro, yo estaba ahí en la dirección y muy pegado siempre a los departamentos comerciales y las tendencias que se veían claramente, sobre todo en producción en el primer mundo, pues hacer producción orgánica. Y creo que si no a medio o a largo plazo, todo lo que se haga en Europa tendrá que ser producción orgánica. No hay otro camino, lo que se haga en terceros países será otra cosa, pero lo que se haga en el primer mundo deberá ser producción orgánica. Nosotros teníamos claro, en la cooperativa que estábamos anteriormente, antes de 2008 no se apostaba por eso, y nosotros decidimos dar un paso al lado y seguir solos. En 2008 fundamos Biosabor
y ya teníamos clarísimo, queríamos hacer bio, pero no bio de tener solamente los certificados y un producto que tenga la documentación y vale cualquier cosa. Solamente con que sea bio ya es diferente. No, queríamos hacer bio, pero queríamos hacer bio de un tomate. Nosotros estamos en la zona de tomate del RAF de toda la vida y queríamos hacer un tomate que realmente tuviera sabor, que realmente te invitara a repetir el consumo, que realmente fidelice a los consumidores. Yo creo que en otros cultivos, en otros productos, pepino, calabacín, hay otras estrategias, pero en tomate está clarísimo que o unes la producción al sabor o es muy difícil que te pueda diferenciar, que pueda fidelizar a tu gente y que tenga sostenibilidad en el futuro. Por eso lo teníamos claro desde el primer momento y hicimos un biosabor más sabor. Esas variedades que veis en la pantalla, en este momento, son las que nos diferencian. Casi todas las hemos tenido en exclusiva por su dificultad. Ahora veréis cuando avance un poquito, sobre todo en las inversiones y todo que hemos tenido que hacer, es bueno preparar los invernaderos para este tipo de variedades que son de sabor, pero son variedades bastante complicadas de producir y que no se pueden hacer en cualquier sitio, lo cual nos ha obligado a hacer inversiones importantes y que nos llevan un poco de cabeza, porque amortizar esas inversiones, tal y como están los tiempos, pues se pone un poquito cuesta arriba. El Angel para nosotros, que lo veis ahí arriba a la izquierda, ha sido el ser o no ser de esta empresa, fue la que un poco lo cambió todo, porque es un producto magnífico, un producto que come muy bien. Hemos estado casi 5 años haciéndolo en exclusiva y cuando ya se ha generalizado su consumo, bueno, pues ahora ya se ha compartido con otros productores de Almería y prácticamente no se habla de otra cosa en cherry pera que no sea Angel. El picolo, ya sabéis que para los programas de Inglaterra tiene que ser picolo o no es, ¿vale? Eso prácticamente se hace para los programas de Marks & Spencer, Whitehall y toda esta gente. El tomo azul, un cóctel también bastante bueno para cóctel, con bricks de 6-7 bricks, con un tamaño medio bastante homogéneo. Y sobre todo no solamente los bricks, sino el comer que tiene, el balance que tiene, que es bastante bueno. Solo lo hacemos también nosotros en Almería. Y lo hacemos precisamente porque es difícil de producir, porque hay otras variedades de cóctel y las empresas pues prefieren hacerlo, otras empresas prefieren hacerlo porque son más sencillas, pero la diferencia que te da en calidad final del producto no te la dan otras variedades. En pimiento no hay que hablar de él, arriba a la derecha el Palermo, es el mejor con diferencia, se puede hasta consumir en crudo y cualquiera ya en toda Europa sabe valorar lo que es un producto de altísima calidad. Y como cherry rama, como un producto que en Europa lo que se consume de forma directa se hace en cherry redondo, lo que no es cherry pera se hace en cherry redondo y últimamente en los últimos años enganchado al tallo porque tiene más valor, porque se conserva un poquito mejor, pues hacemos también una variedad que prácticamente no la quiere hacer nadie. Es muy difícil, la tenemos en invernaderos tecnológicos con unas condiciones climáticas muy concretas, pues porque si no nos da muchos problemas en la post cosecha y tiene su importante dificultad. ¿Y qué decir del proyecto Adora? Ahora hablaré un poquito después de él, pero esto es un superproducto, cuando lo pones es una evolución del tomate RAP tradicional, que ahora conseguimos con él tener esos 7, 8, 10 días de post cosecha, con lo cual podemos llegar a todos los supermercados en Europa. Durante muchísimos años han estado viniendo a visitarnos los europeos y encantados con nuestro tomate verde, con las ensaladas que se comían en nuestros restaurantes, pero nunca podíamos llevarle el tomate porque no tenía esa consistencia para llegar hasta sus tiendas. Ahora con esta variedad se ha conseguido. Es verdad que estamos teniendo un gran hándicap porque no es un tomate rojo y en Europa el tomate siempre se asocia a rojo y hacerle entender al consumidor que hay un tomate verde que es magnífico su sabor, pues nos está costando. Y vamos despacito con el proyecto, más lento de lo que preveíamos en un principio, con lo cual los resultados están siendo justos. Pero bueno, el proyecto es muy ilusionante y yo creo que es lo que hay que hacer, porque alrededor de este tomate hay un modelo de concentración. Ahora, un poquito más adelante, os voy a hablar de él, ¿vale? Esta diapositiva. Nosotros empezamos en 2008, si os dais cuenta, con una cantidad pequeñita en volumen, porque eran solamente las fincas que teníamos en aquel momento y solamente lo de los 4 hermanos. Cuando empiezas con ese volumen, otra decisión, os enseño esta gráfica porque es una decisión también estratégica. Empezamos solamente los primeros 5 años con un producto exclusivamente, solamente hacíamos tomate rama. Si queríamos con ese pequeño volumen tener interlocución, ser alguien conocido en el mercado, pues no puede hacer 7 productos diferentes, porque se convierte en pequeñas cosas, en pequeños restos cada semana dentro del almacén, en pequeñas cantidades para ofrecerle a los clientes
y eso hubiera supuesto, pues bueno, un retraso y una falta de credibilidad en los mercados porque haces de todo pero no haces de nada por las pequeñas cantidades. Y ya os digo, 2008, 2013, solo hicimos tomate rama, 500 gramos, que es la mayoría que se hace en orgánico. Y a partir de ahí, 2013, 2014 fue cuando apareció el Angel, cuando ya decidimos ir, cogimos cierta entidad y cierto reconocimiento y teníamos la posibilidad de empezar a hacer la inversión y todo esto. Fue cuando sumamos el Angel, el tomate cherry pear Angel a nuestro proyecto y empezamos a crecer. No abandonamos, por supuesto, las líneas de rama y el reconocimiento que teníamos en tomate rama en los diferentes clientes, pero sí teníamos que empezar a hacer lo que queríamos, que era hacer un tomate diferente, un tomate sabroso y un tomate que satisfaga al consumidor. Si os dais cuenta, ahí ya se separa mucho el volumen en kilos con los euros facturados, porque ya estábamos haciendo productos de alto valor. 1 kilo de tomate rama vale una cosa y 1 kilo de tomate cherry pear de esta categoría, pues lógicamente vale prácticamente el doble. Por eso los kilos suben lentamente, pero la facturación sí no subió rápidamente. El Ángel fue el primero, pero en los años sucesivos pues apareció el Piccolo, me parece que en el 15, el Tomazul en el 16 y así sucesivamente. Hemos ido metiendo todas estas variedades de sabor y esta es la situación que tenemos a 2020. En los 2 últimos años hemos tenido quizá un poco de frenazo en los kilos, pero es porque ya estamos reduciendo hectáreas de tomate normal, de tomate que se hacen en otras empresas, el tomate suelto, el tomate pera, incluso el tomate rama. Hemos empezado a dejar esta variedad de genéricas, que nos obligan a competir casi siempre por precio. Es difícil diferenciarse en calidad y entonces tienes que convertirte, tu valor tiene que ser un buen precio y la estamos dejando un poquito al lado y estamos apostando por las especialidades. Si os dais cuenta, bajamos un poco en los kilos de producción, en la superficie total, pero la facturación se mantiene o incluso crece un poquito más. ¿Vale? Para nosotros una clave muy importante fue apostar por esas variedades de sabor y de alto valor añadido. Aquí hay una clave que me gusta también hacer hincapié en ella, porque es que es importante. ¿Qué ocurre entre la producción y el consumidor? Hay muchísima distancia entre lo que el productor es capaz de hacer y lo que el consumidor quiere en Alemania cada día en su estantería. Hay bastante distancia. Hacer encajar todo eso, pues cuesta. Cuanto más lo encajes, ¿vale? Cuanto más seas capaz de encajarlo, mayores son tus aciertos, menores tus errores, por lo tanto, mejor tu resultado. ¿Qué quiero decir? Que cuando una empresa, de las que hay, y muchas, y muy buenas, una de ellas nos va a acompañar, o 2 de ellas nos van a acompañar aquí esta tarde, pero cuando alejamos al productor y medio metemos a un director de producción, un director técnico, un comercial, un director comercial, un CEO, y al final la información de las capacidades que tiene el campo con lo que quiere el consumidor final muchas veces choca. Y eso en Almería es posible que no sé, en el olivo o en otros cultivos, o al aire libre o en la fruta de hueso, en cualquier otra cosa, sea mucho más predecible lo que va a ocurrir o lo que tienes en las manos para ofrecerle a tus clientes. Pero Almería es muy cambiante, los cultivos son muy rápidos, trabajamos en invernaderos fríos porque no lo tenemos calefactado, no lo tenemos climáticamente controlado. A mí me gusta decir que son invernaderos cortavientos porque no modificamos mucho el clima que está dentro y lo que ocurra con la climatología, si hace sol o está lloviendo o está nublado, las plantas van doble o mitad de velocidad. Eso influye mucho en los resultados, en la producción que cada día sale de esos invernaderos. Por eso también ocurren las especulaciones de precio que hay constantemente, porque tiene una semana buena que está el anticiclón y las plantas van muy rápidas, tiene una semana que se te viene la borrasca encima con poca luz y las plantas van a la mitad de velocidad, producen la mitad, con lo cual hay falta de producción y los precios se disparan. No es que queramos nosotros especular con los precios, es que son las cantidades las que varían muchísimo. Entonces, tener esa experiencia y muy cercana el conocimiento de la producción con el conocimiento de lo que quieren tus clientes para que encaje tu potencial productivo con tu potencial de venta es clave, es fundamental, ¿vale? Y yo creo que eso, pues en este caso, en una empresa pequeña como la nuestra, esa experiencia de tantos años en la agricultura, en mi caso concretamente y el de mis hermanos,
y también en mi caso de haber estado tantos años pegado a la comercialización y tener tanto contacto con los clientes y tener el feedback de lo que los clientes quieren, pues han hecho que seamos capaces de adaptar nuestros invernaderos a nuestros clientes y que acertemos un poquito más de la media a la hora de coger compromisos, con lo cual eso al final es un resultado mejor que cuando la información se distorsiona departamento a departamento. Yo creo que este punto también, por lo menos para nosotros, lo considero importante. Para hacer ese tipo de variedades que hicimos a partir de 2012-2013, cuando apareció el Angel, pues son variedades muy exigentes. En el caso del Angel, por ejemplo, no tiene ninguna protección antivirus. Son variedades que por eso tienen tanto sabor, porque no tienen tanto desarrollo genético, no tienen tanta evolución y tanta protección ellas por sí mismas a las enfermedades y a los virus, y eso hace que sean más vulnerables a las plagas o a los virus en este caso. Si no tienes invernaderos de este tipo, es muy difícil tener éxito con ese tipo de variedades. Con lo cual, aparejado a meternos en esa estrategia de variedades de alto valor, pues tuvimos que también invertir mucho, invertir fuerte. Nos tiene hipotecados los próximos años para hacer frente a esa amortización, pero creo que ha sido la única solución posible para poder gestionar y llevar a cabo la estrategia predefinida desde el primer momento de hacer variedades con mucho valor. Este tipo de variedades en invernaderos normales tipo Almería se complica mucho. Las producciones bajan bastante, las calidades bajan bastante y la dificultad para acercar lo que tu invernadero produce con lo que tu cliente quiere, que es constante, quiere siempre lo mismo, se aleja mucho y la capacidad de tener éxito baja bastante, con lo cual te metes en unas variedades que crees que le estás haciendo un bien a tu cliente, pero le estás generando un perjuicio porque no eres capaz de ser constante en la calidad y en la cantidad que le vas a ofrecer. Eso solo pasa por hacer este tipo de inversiones que también te complican la vida haciéndola, y os lo puedo asegurar que lo vivo en mis propias carnes. Otra de las claves también, en 2015, pues bueno, estábamos en unas instalaciones normales en Almería y hacemos mucho de lo que hacemos, si os dais cuenta, es mucho tomate cogido en el tallo, en el ramo, el tomate ramo, o el cóctel está en el ramo, o el cherry rama está en el ramo, el pícolo está en el tallo. Ahí no hay máquina que valga, ahí son manos, hay que hacerlo todo manual, porque si no se suelta el tomate del tallo, y cuando se suelta es otra categoría, con menos valor, y realmente lo que tú tienes comprometido con tus clientes es ese tomate en su tallo. Por lo tanto, al tener tantas personas, llegamos a tener puntas de 600 personas, al tener tantas personas, el tener unas buenas instalaciones, que la gente esté cómoda, que haya una buena iluminación, que haya un buen clima dentro de lo que se puede en unas instalaciones tan grandes, el tener una buena imagen. Yo siempre digo que los clientes vienen a visitarnos una vez al año o cada 2 años. El que se lleven una buena sensación de nosotros en unas buenas instalaciones, pues también genera también confianza, ¿no? Si cuidan las instalaciones, si cuidan al personal, si tienen unas buenas condiciones de empaquetado, pues posiblemente también, o lógicamente también, cuidarán los productos y se genera un poquito de confianza. Para nosotros ha supuesto mucho también las nuevas instalaciones en cuanto a imagen, en cuanto a seguridad, en cuanto a confort de los trabajadores, ha supuesto también un salto muy cualitativo en ese crecimiento. Muchas gracias, Paco. Sugiero, porque ya pasas de los 15 minutos, hay 10 minutos cada ponente, sugiero, guarda sus slides para las preguntas después de los dos. Vale. Vale, perfecto. Perdón, pero la audiencia online se queda menos tiempo normalmente que una conferencia física, pero disfrutamos de la visita 5D seguimos con tus visitas 5 dimensiones de tus fincas en 20 minutos, después de los dos otros ponentes. Ahora, invito a Adolfo a presentar su empresa, estrategia y crecimiento. Buenas tardes. Pierre, gracias por la invitación a participar en este congreso de BIOFRUIT y bueno, a las empresas que lo patrocinan, ¿no? Bueno, pues a ver, voy a compartir aquí la pantalla. 10 minutos presentación sería perfecto, así tenemos tiempo para preguntas. A ver.
Bueno, pues os cuento. Campo 7, bueno, nació en el 2007, aunque hay algunos de los socios en agricultura ecológica que están desde el año 1993. Componemos Campo 7 8 familias, todos nos dedicamos a la agricultura y estamos aquí en la zona de Murcia, en la región de Murcia, en San Pedro del Pinatar. Bueno, lo primero que hicimos nosotros, en fin, estábamos también integrados en otra cooperativa, nos salimos 7 socios, por eso nos llamamos Campo 7, con la idea de hacer un producto diferente y concretamente queríamos hacer producto ecológico. Y bueno, lo primero que hicimos antes de, cuando nos juntamos para empezar a poner la empresa en marcha, fue declarar una misión, ¿no? Que era favorecer la salud de las personas desarrollando líneas de productos ecológicos mediante técnicas sostenibles. O sea, que ahí nosotros siempre lo que pensamos es en la salud de las personas y por supuesto, en el medio ambiente, ¿no? Que es nuestro medio de vida, evidentemente. Bueno, no me voy a extender ahí en la visión, somos una empresa muy innovadora y ahora vais a ver un poco lo que hemos hecho nosotros en este tiempo, ¿no? Nuestro objetivo era producir alimentos de calidad con técnicas agrícolas para evitar la contaminación derivada de técnicas agrícolas tradicionales, mantener la diversidad genética, el sistema agrario y su entorno y emplear al máximo los recursos renovables. Trabajar de forma integrada con los ecosistemas, ¿no? Estamos asociados a Proesport y FECOAN. Proesport, bueno, agrupa más de 100 empresas de aquí, la mayoría del campo de Cartagena y sobre todo de empresas de producción ecológica. Y bueno, estamos integrados en FECOAN y en Proesport. Nuestros principales hitos, como he dicho antes, en el 93 pues empezó una empresa que se llama Biocampo, que está integrada dentro de nosotros con el producto ecológico. En el 2007 creamos Campo 7. En el 2011 dimos un paso adelante haciendo agricultura biodinámica. Queríamos desmarcarnos un poco de lo que es la agricultura ecológica, dar un paso más adelante si cabe, ¿no? En ese aspecto. En el 2012 creamos una empresa, una marca, mejor dicho, que se llama Freshvana para la venta online de producto ecológico, porque una de las cosas que detectamos es que, bueno, pues toda nuestra venta, y sigue siendo lógicamente, es en Europa, que es donde hay más cultura de consumo de producto ecológico y biodinámico. Y aquí en España, bueno, pues una de las cosas que se nos ocurrió es decir, bueno, vamos a poner en marcha una venta online, de modo que en 24 horas, pues cualquier persona de cualquier punto de España en estos momentos, que seguramente a partir de este año nos extenderemos también a algunas zonas fuera ya de España también, en otros países, quiero decir. Y bueno, pues y también para intentar que la gente aquí en España pues adquiera esta cultura de comer un producto más saludable. Después, bueno, en el 2013 nos ampliamos nuestro ámbito geográfico a otras zonas de España en cuanto a la producción. Y también en el 2014 lo que hicimos fue, obtuvimos la certificación biodinámica, que fuimos pues la primera empresa, por lo menos de estas dimensiones, que obtuvimos esta certificación directamente desde Alemania en aquella fecha. Y después, bueno, en el 2007 pues ya hicimos una reforma total de nuestras instalaciones, teniéndolas todas totalmente refrigeradas. Una de nuestras fuerzas, es que de nuestras fuerzas principales es que tenemos más de 30 cultivos distintos, o sea que, en fin, servimos a grandes superficies, también a tiendas pequeñas. En fin, estamos haciendo desde verdura, sandía, hemos empezado este año con la pitaya, almendras, cítricos, tanto limón como naranja y mandarina. Por otro lado, bueno, ahí se ve un poco la evolución de nuestras ventas desde que empezamos. Empezó en agosto del 2007 a funcionar Campo 7 y como veis, bueno, pues empezamos con las ventas, estaban alrededor de los algo más de 5 millones de euros y este año, que así hemos facturado un pelín menos que el año pasado, concretamente 34 millones de euros, el año pasado facturamos 35, porque hemos pasado aquí en la zona 3 danas, o sea, hemos tenido, aunque solamente ha bajado 1 millón las ventas, pero realmente hemos tenido 2 o 3 millones de kilos menos.
Aquí se puede ver un poco la evolución de lo que hemos hecho nosotros del 2007. Como se puede ver ahí en este gráfico de las toneladas comercializadas, se ve una pequeña mancha verde, que es lo poquito que teníamos en aquel momento de ecológico, era todo convencional. Y como estáis viendo, pues se han transformado las líneas rojas en líneas verdes, ¿no? Y esa línea roja pequeña que queda ahí en el 2019-2020 son normalmente terrenos, tierras que están en conversión. Sabéis que durante 3 años tienes que estar cultivando en ecológico y vender en convencional hasta que obtengas la certificación. Ahora mismo estamos todos ya con la certificación de Demeter, o sea, de agricultura biodinámica, y son todo producciones propias. O sea, nosotros hay algunos agricultores que no son socios, que son terceros, pero los mantenemos aquí durante 3 años, por decirlo de alguna manera, lo hacemos para que entiendan la filosofía, porque hay mucha gente que se está pasando a ecológico, bajo mi punto de vista, lógicamente, pensando solamente en los precios. Y es que la agricultura ecológica es un tema cultural. O sea, yo lo digo en todos los foros, es un tema cultural. Tanto el que lo consume como el que lo produce. Aquí en pimiento, pues como estáis viendo, pues ya lo tenemos desde hace años ya todo al 100%. Aquí ya no hay conversión, en fin, tenemos los invernaderos que tenemos y como ya la tierra la tenemos en ecológico, pues si se hace un invernadero ya no tiene que pasar esos 3 años que he hecho alusión antes, ¿no? Nuestro principal mercado pues es Alemania, como veis ahí, en un 45%, y después tenemos pues alrededor de un 15% en Francia y Suiza, son los principales mercados. Y después, bueno, también vendemos prácticamente en toda Europa, como estáis viendo, ahí estamos vendiendo en todo. Puedes compartir tus pantallas. Solo, no, la estaba compartiendo, creía. Vemos solo la primera del titular. Perdona. Entonces es que está mal compartida, perdonadme un La momento. orientación lateral de la siguiente. Sí, perdóname, es que esa pantalla precisamente no es la que estoy viendo, la que quería compartir. Perdona, a ver un segundo. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Perfecto, estupendo. Sí. Vale. Bueno, pasa que no puedo pasarlas para adelante, no sé por qué. No me deja pasar. Con las setas. ¿Cómo? ¿Perdón? Igual que aquí, a la izquierda hay setas. La izquierda. A ver. Sí, ahora vemos que Alemania, el 40% de tus ventas. Un momento. Y con la... Ahora sí. Vale, bueno, ahí estaba viendo, perdona, es que estaba hablando aquí creyendo que estaba viendo la pantalla, disculparme, ¿eh? Bueno, ahí veis el gráfico de la venta, que es lo que enseñaba antes, ahí están los kilos, bueno, los productos prácticamente que estamos manejando, col y rábanos, etcétera. Aquí lo que estaba explicando, ahora ya sí se ve, ¿no? Perfecto. Es la transformación que se ha hecho en los cultivos desde el año 2007 hasta hoy. Aquí se ve, en fin, el tema del pimiento, lo que, como he dicho antes, es lo que había explicado anteriormente. Bueno, aquí están las ventas. Como veis ahí, el 45% es en Alemania y después el 12%, cerca de un 15% en Francia y en Suiza. Aquí está en toneladas, como veis, pues ahí en Alemania pasamos las 6.000 toneladas y en Francia y en Suiza estamos alrededor de 2.000. Después esto es la página web que he hecho alusión antes de venta online. Aquí lo que pretendíamos nosotros es lo que he dicho antes, ¿no? Que tanto en el mercado nacional se empiece a conocer. Entonces, no solamente estamos vendiendo la caja, ¿no? Sino que vamos dando de alguna manera en la página web pues, instrucciones, en fin, para que se sepa un poco también lo que se está comiendo, ¿no? Y también pretendemos poner en esta página web el cultivo, cómo es el cultivo de estos tipos de productos. Ahí, como veis, pues bueno, tenemos 3 líneas de negocio claras. La primera, que es la producción, comercialización y venta de productos ecológicos y biodinámicos. La segunda es la venta online. Y también somos partícipes en un porcentaje importante de una empresa que se llama Plan Response, que es de investigación y desarrollo, que está ubicada en Madrid y ahora en Estados Unidos.
Bueno, aquí solamente decir, bueno, la transformación que hemos hecho es de la agricultura convencional, una agricultura basada en la tradición, que se utilizan productos químicos, lucha integrada, el cultivo es en tierra o puede ser en hidropónico, y la desinfección del suelo suele ser química y los tratamientos son masivos. De aquí avanzamos a una agricultura basada en la utilización óptima de los recursos, que es la agricultura ecológica, donde ya no se emplean productos químicos, ni para abonado, ni combatir plagas, etcétera. Tema del respeto del medio ambiente. La desinfección de suelo se hace por métodos naturales, normalmente por solarización. Se busca el equilibrio con el ecosistema, en fin. Y después también es una agricultura que es muy importante esto, que la gente a lo mejor lo pasa por alto, es una agricultura certificada, tanto por el Comité Ecológico de la región de Murcia, la Comunidad Valenciana, o Demeter en este caso por la normativa que tiene Demeter en Alemania. Y aquí, bueno, pues hemos dado el salto a la agricultura biodinámica, que estamos ya prácticamente casi todos los agricultores, los que no estamos en conversión, que, bueno, aquí se tiene bastante en cuenta el tema de los astros, el tema del hacer los propios compostajes los hacemos nosotros, la biodinamización de los productos que se echan, y, en fin, es una filosofía totalmente distinta. Hombre, aquí tenemos la ventaja de ser 8 familias, tenemos la ventaja de que somos 8 familias, pero es que somos como si fuéramos uno, porque nos llevamos prácticamente como si fuera hermanos. Es más sencillo que a lo mejor en otro tipo de organizaciones que puede haber más gente, a lo mejor es más difícil convencerlos a todos, ¿no? Aquí en este tema lo teníamos nosotros bastante claro, ¿no? Bueno, estos somos los componentes de Campo 7. Y bueno, yo lo que sí quisiera dejar es que la agricultura ecológica o biodinámica, bajo mi punto de vista, es tanto una producción como un consumo desde un punto de vista cultural y no simplemente en el tema económico, que no lo es, pues siempre me ponen la comparativa, hombre, es que el producto ecológico es más caro y tal. Bueno, es que hay que tener en cuenta que las producciones son menores, y después los productos, cuando el cultivo es bastante más caro que el convencional. Y eso hay que pagarlo. Y el que lo consume pues tiene que estar con la certeza de que es un producto que es más saludable que un producto convencional. Y por mi parte nada más, no me quiero extender más de eso. Muchas gracias, Pierre. Muchas gracias, Adolfo. Yo sugiero dejamos las preguntas para después del último ponente, ya que pasamos de 15 minutos el tiempo. Tengo tus preguntas, las que quiero hacerte. Yo sé que de las pocas empresas con biodinámico, ¿qué tal con permacultura o con un nuevo label climate, hacia el clima? Paco, es para ti ahora Hacienda Bio, creo la mayor empresa, mayor en producción y más internacionalizada empresa de ecológicos española, nacida en Extremadura, la tierra de los conquistadores. Paco, partágame tu estrategia hasta hoy y futura, sobre todo. El historial lo tenemos claro, son todas visiones y pasiones compartidas, clave del éxito. ¿Cuáles son tus estrategias de futuro? Gracias, Pierre. Os agradecemos esta invitación. Espero no acabar con tu audiencia en esta. Voy a hacer breve la presentación para no agotar a la audiencia que tienes. No quiero alargarme en explicar qué es Haciendas Bio. Haciendas Bio es un proyecto único en su configuración como empresa. No somos una cooperativa, no compramos a los productores, no nos integramos con otros productores, somos un solo agricultor, una sola forma de ver las cosas, una forma de entender la relación con el cliente y con la producción. Somos pues un agricultor que entiende su desarrollo en base a satisfacer los clientes, en base a satisfacer las personas que trabajan en la empresa, en base a satisfacer a los accionistas que invierten en la empresa. Un poco para explicaros dónde estamos hoy en nuestro desarrollo. Nosotros no creemos en desarrollar la oferta de un solo producto, no estamos en el concepto de la especialización, porque entendemos que la agricultura ecológica tiene el riesgo siempre climatológico asociado al entorno, al ecosistema donde produce, y para atender a los clientes sin estar en invernaderos, sin estar en
en marcos protegidos de producción, pues hay que conseguir diversificar la producción en diversos sitios. Hoy estamos en 36 fincas biodinámicas, todas ellas, desde que se iniciaron. Somos una empresa que se concibió orgánica, que se desarrolló biodinámica y que no tiene otra naturaleza que ese concepto de desarrollo. Actualmente tenemos en producción algo más de 1.000 hectáreas y hay otras 1.400 desarrolladas, plantadas, creciendo los árboles o en un proceso de reconversión para producir hortícolas. Esto se ha hecho etapa a etapa desde que nos constituimos en 2003 y actualmente pues ya estamos en 7 comunidades autónomas, estamos en 36 sitios con sus personas, con sus relaciones sociales, con sus empeños locales para construir esas entidades fincas, esas entidades capaces de entender en sí mismas las condiciones de producción, las condiciones de elaboración de productos que deben ser distintos por su adecuación al medio y por su trabajo conforme a las energías y potencias de cada una de las zonas. Nuestra posición en el mercado está basada en el desarrollo de familias de productos donde abarcamos toda la temporada de exportación. Somos una empresa exportadora, no somos una empresa de venta en el mercado español, sino que hemos construido productos adecuados a la demanda europea y por lo tanto lo que hacemos son campañas largas. Para ello nos vamos a producir o a iniciar producciones en las zonas más tempranas de la fruta de hueso y acabamos en las zonas más tardías. Empezamos en abril en Sevilla y continuamos hasta octubre en Lérida, produciendo melocotón nectarina. Hacemos espárrago en las primeras zonas del Guadiana y nos vamos a acabar el espárrago a Guadalajara. Hemos construido pues una oferta larga en temporadas y continua en regiones para poder ser líderes en esa atención de una calidad de producto producido bajo los mismos esquemas, con los mismos principios y con la misma norma. Un poco para que entendáis, los últimos 3 años pues hemos pasado de vender 25 millones a los 49 millones con que acabaremos este año. Hablo de ventas brutas facturadas a través de la organización de productores a la que pertenecemos y no hablo del valor del producto que recibe Haciendas Bio como productor. Eso es el valor de la venta final a los clientes que vendemos. Un poco para que seamos concretos en lo que somos. Nosotros somos alguien que lo que vende lo produce. No tenemos nadie que haga las cosas distintas que nosotros. Lo hacemos nosotros como nosotros queremos y no tenemos que dar explicaciones a otros socios o a otra parte de la cadena de cómo hacer las cosas. Todas las fincas, cada una de esas producciones, están todas bajo un mismo certificado. Ese es nuestro compromiso con el consumidor y con el cliente. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con un mismo riesgo, con un mismo compromiso, con una misma forma de ver las cosas. Todos nuestros productos están asociados a un solo certificado. Y todas las fincas y cada uno de los productos que vendemos originados en ellas están certificados en todo el perímetro desde que llegan al mercado con Demeter, con Naturland y BioSwiss, de forma que las prácticas sociales, las prácticas agronómicas que hacemos pasen por la misma certificación y comprobación por parte de nuestros clientes. Esa es nuestra diferencia en cuanto a lo que es la integridad, entre lo que es el compromiso de Haciendas Bio en la fruta que produce y vende. En cuanto al servicio, para nosotros es muy importante el trabajo en desarrollo y en investigación para ofrecer realmente productos que sean naturalmente distintos, que tengan su cualidad no solo en el material genético que producimos, como bien decía Belmonte, sino también en la práctica agrícola que lo diferencia. No es lo mismo fertilizar de una manera, no es lo mismo manejar el suelo de una manera, no es lo mismo el trato de las personas para obtener un producto u otro, ¿no? Entonces, tanto en las técnicas como en la forma de llevarlas a la práctica, creemos en la investigación y en el desarrollo. Y eso nos lleva también a pensar que en los almacenes, ante un servicio que hacemos en flujo tendido, en pedidos para servir en el mismo día, todo lo que elaboramos, como no puede ser de otra manera, lo envasamos en el mismo día. Y por eso estamos yendo a un modelo de almacenes
4.0 automatizados con integración de información a través de blockchain. Tenemos sin manipulación de nadie la información de lo que hay en cada una de las cestas, con lo cual podemos añadir en el label de nuestros productos la integridad de quién lo ha cosechado, en qué sitio y cómo se manejó ese producto de toda y cada una de nuestra producción. Nuestra oferta pretendemos que sea distinta, en principio porque extendemos la oferta desde el principio de la temporada de exportación hasta el final de la temporada de exportación para todas las familias, para cada uno de esos 50 productos que hoy hacemos. Lo segundo es que centramos la decisión de hacer una producción en aquellas ventajas, en aquellas ventanas y oportunidades que el mercado nos demanda. No estamos produciendo aquello que resulta adecuado a la finca que heredamos de nuestra familia, sino que no tenemos en propiedad las fincas. Lo que vamos buscando es aquellos territorios, sitios, ecosistemas donde se puede producir aquello que el mercado está buscando. Tenemos un empeño grande y un foco en la calidad diferencial. Nosotros medimos la calidad en el tamaño de la pared del pimiento, en la capacidad que tiene en vida útil. Buscamos aquellos focos de calidad que hacen diferente un producto en el consumo, en la tienda, y son los que pretenden la calidad que busca el mercado. Y queremos ser, claramente, porque somos capaces en esta diferenciación de ser capaces de llevar a cabo lo que pretendemos al ser una sola empresa integrada en todos sus aspectos, capaces de ofrecer a través de nuestra certificación, de nuestra marca, una forma distinta de hacer las cosas a través de la marca. Y eso es lo que es Haciendas Bio. No me alargaré, no quiero explicar más, es dónde estamos y lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Paco. Impresionado por el surtido de producción. Yo sé que tenéis fincas y producciones fuera de España. Entonces, empezaré mis dos preguntas contigo. A largo plazo, ¿qué visión tienes de la agricultura ecológica en España con los fruit and veg? ¿Seguirá su crecimiento lineal o con las mismas certificaciones? ¿Sugieres crear un protocolo específico español de agricultura ecológica con más alto estándar, como hay en Alemania como Bioland, o más bien diversificar los protocolos como vosotros hacéis, con biodinámico o desarrollar un nuevo protocolo hacia mejoras medioambientales como climate friendly labels, como para responder a la demanda del consumidor de productos que demuestren sus mejores ambientales, su impacto ambiental menor. Y España no falta de ventajas en este aspecto por sus sistemas de cultivo. Su huella de carbono es bastante inferior a otros tal vez regiones, y lo puede demostrar. ¿Tu estrategia entonces de tu empresa y en España seguir desarrollando también biodinámico o permacultura también mañana, o otras certificaciones a largo plazo? Hablamos a 10, 15 años. ¿Cuál es tu visión de estrategia a largo plazo? Bueno, la pregunta es adecuada en el marco general. Yo creo que nosotros tenemos que seguir pensando que España no va a tener un gran mercado de consumo interno. No somos ni el origen, ni somos la cultura en la cual ni el cuidado del medio ambiente, ni la fertilidad del suelo, ni el cuidado de los demás hayamos progresado como sociedad, ¿no? Con lo cual seguiremos siendo una empresa exportadora. Seguiremos viendo a España como un exportador de productos orgánicos a los mercados tradicionales. Y en eso tenemos una ventaja real, como bien decías, en que nuestras condiciones son mejores que las de otros países mediterráneos, ¿no? Lo cual nos hace competitivos frente a eso. Es cierto que nos va a ayudar en el futuro, y eso lo vemos, el que Europa en sí haya lanzado esta propuesta de
Farm to Fork, en el cual ya pide que haya una transformación en la forma de hacer productos convencionales, y eso va a ayudar a que nuestros precios en comparación a la producción convencional no se vean tan altos, dejen de ser un freno, porque el producto convencional va a tener que subir de precio. El que la producción convencional vea limitadas sus insumos y que tenga que transformar tierra hacia la agricultura orgánica va a llevar a que ellos tengan que realmente vender sus productos de una forma distinta, con menos daño al medio ambiente, por lo tanto más caros, ¿no? Y si los venden por encima del precio que venden hoy, conseguirán que haya más consumo y que tengamos más mercado. El mercado seguirá creciendo y la distribución seguirá buscando productos orgánicos porque tiene rentabilidad con ellos. Yo creo que el tema en el futuro para España, para la producción española, es que los competidores mediterráneos están mejorando su competitividad con respecto a nosotros en base a que nosotros hemos perdido competitividad con la condición sociolaboral que tenemos, con la situación de la subida del SMI. Yo pienso que nosotros, además, tenemos un muy mal mercado doméstico y lo vamos a seguir teniendo porque la distribución española vive del precio del producto convencional y deja el producto orgánico realmente poco comparable en sus lineales. Y yo creo que tenemos un riesgo muy grande en los mercados de destino, en Alemania, en Austria, en Suiza, que es la producción local, en Inglaterra. Realmente todo nuestro esfuerzo en cuidar el medio ambiente y hacer productos orgánicos, como veíamos en la presentación de Euromonitor, tiene un gran competidor en la producción local, en la producción cercana de los mercados de consumo, ¿no? Donde veo que realmente nos enfrentamos. Yo creo que en el entorno en el que estamos, el riesgo más grande es que la situación del productor convencional es mala, que está viendo el producto orgánico como una oportunidad y eso va a hacer posiblemente crecer la producción orgánica española por encima de lo que ya crece la demanda, que va a seguir creciendo, ¿no? Y la experiencia de las producciones, de las comercializaciones españolas, de gente que está integrada en cadenas largas de distribución, pues es que la gestión del precio es muy atomizada frente a la concentración de la demanda y que eso nos puede llevar a algo tan poco recomendable para el cuidado de las fincas y para la integridad y la veracidad del producto orgánico como es una bajada de precios, ¿no? Por tanto, tenemos muchas cosas muy buenas, tenemos unos riesgos por delante y, como bien decías, la elección que tendrá que tener ya el consumidor a través de su conocimiento, pero sobre todo la distribución a través de sus sistemas, sus empresas de control, es elegir el proveedor que le dé la garantía de servicio, de calidad y de compromiso respecto a las normas ecológicas que nos certifican. Gracias, Paco. Una pregunta para Adolfo ahora. De punto de vista medioambiental, cuéntanos algo más que se hace en la región de Murcia, muy activa con programas regionales transversales de protección o mejora del ambiente, tanto para agricultura ecológica como convencional. No faltan iniciativas. Ahora poco se promueve o se sabe en el exterior, pero cuéntanos algo más que va a permitir en un medio o largo futuro aumentar tu oferta en productos biodinámicos o posiblemente de permacultura en el futuro. Otra demanda que están haciendo muy fuerte y que obliga a importadores europeos fuertes, líderes como Lehmann Nature, en venir a España, invertir en permacultura, porque hay una nueva demanda emergente muy elevada por parte de los grandes distribuidores de permacultura, también el nivel más alto de ecología. ¿Qué se está haciendo hoy en Murcia para permitir en un futuro aumentar esta oferta más sostenible? Pues, hombre, lo he dicho antes, lo que estamos haciendo desde Camposeres, bueno, nosotros estamos ubicados aquí en el campo de Cartagena. Esta zona es una zona que ha sido muy innovadora, ¿no? En cuanto, en fin, nos hemos puesto siempre en el top, como yo digo, de lo que son los cultivos más sanos. Me acuerdo cuando empezaron aquí la lucha integrada,
pues en la empresa que yo estaba antes, en la cooperativa, pues fuimos pioneros en implantar la lucha integrada. Allí se hizo una cosa bastante buena, que fue un campo de ensayo, que eso yo creo que renovó un poco lo que era la cultura de la agricultura aquí en la zona. Digo eso como el riego por goteo, hemos ido pasando de riego por goteo, de riego de manta a riego por goteo. Y después, sobre todo, también en ese campo de ensayo lo que se hizo es también un estudio muy pormenorizado de variedades de productos, llámese lechuga, mini romana, little gem, pimiento, etcétera, que todavía no habían salido al mercado y ahí se fueron poco a poco sacando variedades nuevas y quizás un poco más adaptadas aquí a la zona que otras variedades que están muy adaptadas y aún lo siguen estando, ¿no? Por ejemplo, con la climatología de Holanda. Nosotros de Campo Seven lo que estamos apostando 100% es, primero, el pasar todo a agricultura biodinámica, que ya, como he dicho antes, estamos prácticamente todos ahí en ese tipo de agricultura. Y después lo segundo que estamos haciendo también es localizándonos también de aquí de la zona, porque bueno, lo que estamos viendo es que hay otra zona en el que nos permite alargar nuestro cultivo en el tiempo en los mercados y entonces, bueno, pues ya tenemos algunas fincas por la parte de Alicante, por la parte de Granada, por la parte de Albacete. Hombre, somos 8 familias, no somos una grandísima empresa y vamos haciendo las cosas poco a poco. Y además tampoco queremos entrar en ninguna guerra de números, ¿no? Como yo digo muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, es que nosotros tenemos ahí un nicho de mercado, hacemos muchos productos distintos, los hace prácticamente un productor todo, a lo mejor eso es lo que nos permite poder hacer estas cosas y ir creciendo poco a poco. Yo creo que en España, bajo mi punto de vista, va a haber una tendencia, faltan años, también es verdad, pero yo veo, por ejemplo, a mis hijos que tienen una tendencia natural, que nosotros no la teníamos, a consumir un producto más ecológico, ¿no? Además, siempre, bueno, en mi casa, lógicamente somos productores de producto ecológico, pero al margen de eso yo lo veo también. Y sobre todo también lo veo en la gente joven, los amigos que tienen y tal, que van a esas tendencias, a cuidarse más en cuanto a los hábitos de consumo. Y nuestra estrategia es esa, o sea, ir creciendo poco a poco dentro de otras zonas. También estamos por la zona de Andalucía por otra parte y seguramente, pues, bueno, a lo mejor también saltamos probablemente a Portugal. Pero un crecimiento, en fin, dentro de los límites que nosotros tenemos. O nos ponemos. Sí, gracias, Adolfo. De momento hago una primera pregunta a Francisco. Veremos si tenemos más tiempo para más preguntas. Los organizadores de IFEMA no los dirán. Sí, Paco, en relación a Norte de África, hay competencia creciente de tomate o verduras ecológicas. Marruecos está compitiendo más con productos ecológicos. Yo creo que la producción en Marruecos es insignificante e inclusive la producción de tomate en Agadir se está convirtiendo a gran escala hacia producción de frutos rojos, porque no les salen los números, están perdiendo la batalla del tomate. ¿Cómo ve la competencia futura a largo plazo con Norte de África, con ecológicos? ¿Y cómo ves tú desarrollo de empresa, también internacionalizándote como Haciendas Bio en producción? Vemos los holandeses, el mayor productor de tomate holandés, invertir en Tunisia y Agadir en sistemas hidropónicos avanzados. ¿Cómo ves tu futura competencia y tu futura estrategia de desarrollo? ¿100% Almería y tomate o otros productos, otras regiones o países? Bueno, yo con respecto al norte de África, yo realmente tengo bastante miedo porque no somos competitivos con ellos. Creo que la geopolítica a nivel de Europa está claro y hay que frenar la inmigración. África es muy grande y no todo el mundo cabe en Europa y eso hay que frenarlo. Eso solo se frena con un sector primario
y a cambio del sector primario, ¿vale? Para ese desarrollo en el sector primario, pues se le abren las puertas en Europa. Nosotros aquí, todos los que estamos esta tarde, hacemos producciones de sector primario y no somos competitivos, eso es una realidad. Primero, ellos tienen mejor clima que nosotros, un poquito mejor clima. Tenían el problema del agua, que lo están solucionando también con los de las desaladoras, y los salarios, y sobre todo con la política última de estos gobiernos, con la subida del SMI, pues nos complican mucho más la vida. En Almería los costes se han encarecido bastante en productos como los que manejamos nosotros, que son aproximadamente casi el 50% de lo que hacemos cuando hacemos fruto pequeño, como los cherry, casi el 50% en mano de obra y subida del 20 y tantos % en poco más de un año, pues como tú comprenderás, es muy difícil mantener el ritmo. Por ahora y por suerte no se está poniendo el acento en las producciones orgánicas. Es verdad que estamos un poquito solos, que se están centrando en otras estrategias, pero que es cuestión de tiempo. Al final, cuando las cadenas necesiten aumentar las producciones y necesiten más oferta y más competitividad en los precios, pues tirarán de sus proveedores norteafricanos y le harán producir orgánico. ¿Cuál es el miedo? Pues el miedo es que el autocontrol y el control local en este tipo de gobierno, lógicamente, y cuando grandes productores están muy vinculados a los propios gobiernos, es muy difícil que el autocontrol, que es fundamental en estos casos, porque aquí sí tenemos una administración que controla, pero en esos países me da miedo el autocontrol que se pueda llevar a cabo y encima pues tengamos también pérdida de competitividad porque sea más flexible o más fácil producir ahí que aquí. Si tenemos un diferencial de coste, una mejora climática y una menos presión en los controles, pues lógicamente a la producción orgánica nos pueden hacer bastante daño. Yo te lo vuelvo a repetir, soy bastante precavido con lo que ocurra ahí. Esperemos que no entren pronto. Creo que la política debería de ser apostar por las producciones orgánicas aquí, porque hay mucha producción en Europa para abastecer la mayoría de las necesidades de los consumidores. No es que haya que proteger, pero sí de alguna manera defender y diferenciar. No sé si habrá que hacer un bio de 2 velocidades o apostar por lo que han hecho ellos, por la biodinámica o la permacultura, una agricultura que sea de una mayor exigencia, que la podamos diferenciar de esas producciones que se pueden hacer en el norte de África. Y desde el punto de vista de Biosabor, como todas las empresas, queremos dar el mejor servicio posible a nuestros clientes, fidelizarlo no solo con la calidad, sino con no fallarle, con darle siempre las cantidades que ellos nos demandan, y eso a veces nos obliga a salir de la región donde tenemos la mayor parte de las producciones. Ya tenemos algunas cosas en el norte de África, estamos haciendo algunas cositas. No creemos que sea, digamos, un peso importante de eso dentro del total de lo que hacemos en Biosabor, pero sí está claro que no podemos dejar de lado el que pueda haber un fuerte desarrollo en esa zona y que se apueste claramente desde Europa por apostar por esos cultivos y nos coja a pie cambiado y no tener esa experiencia sobre el terreno para poder también estar ahí. Pierre, no se te oye, Pierre. Perfecto. Muchas gracias. Yo creo que es más sabio cerrar el debate de hoy. Ya nos hemos pasado de más de media hora el tiempo. Les invito a participar a las sesiones de mañana. Tienen un programa de ponentes más corto de menos de 1 hora y media hora adicional para debate con otros intervenientes o vosotros de hoy. Las preguntas que nos han llegado les enviaremos por email para que respondan. Muchas gracias a todos por su participación. Les invito a asistir a la presentación al panel de mañana de 3 a 4:30 sobre justamente la estrategia de la gran distribución con el bio y otras value chains, y de 3 a 4:30
sobre todo con Ceria, Auchan, Colruyt y otras cadenas. Muchas gracias a todos y gracias por la audiencia y su participación, Paco, Francisco y Adolfo, y ojalá vamos a celebrar juntos en 2021 en Madrid, con un mercado con crecimiento consolidado y aún más clara visión de futuro. Saludos a todos y gracias más una vez por su participación, los sponsors, la organización y hasta mañana a las 3. Saludos.